shifting our focus now, Prapanch, thank you for joining us. We're shifting our focus now to the External Affairs Minister Jaishankar. You're all aware that countries have experienced serious economic difficulties. There are other factors of instability as well. Terrorism, including its cross-border manifestation, remains a major concern. Where the Indo-Pacific is concerned, both our nations have stakes in its progress and prosperity. We, as partners, highly value the centrality of ASEAN to the larger regional architecture. From the viewpoint of our respective interests, we exchange views about how the goals of the international community are best served, including in securing the global commons. Our talks also addressed a number of regional issues. On Afghanistan, we discussed how to continue our support for the people of Afghanistan, even as we urge Taliban to fulfill its international commitments. We are both members of various formats where the Afghan-related issues come up for review, and we will continue to be in close touch. I hope to discuss, of course, in the coming session, the prospects of the Iranian JCPOA, because India believes that the way forward must be found in the interests of global peace, security, and non-proliferation. I also expect a wider exchange of assessments on the current situation in the Middle East, what we call West Asia, including matters pertaining to Syria and Palestine. India today has a wide range of interests and a growing footprint. Some of this is expressed in terms of our UN responsibilities, like the chair of the Libya Committee, some in our traditionally close partnerships with Africa, and now increasingly our deeper economic involvement with many regions. The world is moving towards greater multipolarity through steady and continuous rebalancing, and that especially means a multipolar Asia. As prominent nations who have a positive history of working together, this will naturally influence the conversations between Russia and India. Our two countries are members of the G20, the BRICS, and the Shanghai Cooperation Organization, amongst others. How we work together in these formats is also on our agenda. You all know that India has assumed the chair of the SCO and will take over the presidency of the G20 in December. We strongly believe that the pressing concerns of the international community as a whole must be fully recognized and effectively addressed. The state of multilateralism, especially the working of the UN and its key organs, is today clearly wanting. Even as we focus on the immediate, the case for reformed multilateralism, including a reformed UN Security Council, is becoming difficult to deny. We welcome Russian support for India in that regard. In conclusion, let me say that we have had a morning of very open and productive exchanges. As I noted, we are still somewhat halfway through our discussions. But Minister Lavrov, allow me to thank you for your hospitality, for your welcome, and I'm confident that our talks will contribute to the further development of India-Russia cooperation. Уважаемые коллеги, наступает время для ваших вопросов. Индийский телеканал ТВ-9. Прошу вас. Здравствуйте, ministers. My question to Dr. Jaishankar. Minister, since you are accompanied by a large delegation of representatives from various ministries and departments, so do we take it S Jaishankar, the External Affairs Minister, who is in Moscow meeting his Russian counterpart Sergey Lavrov, and he spoke about the cooperation between India as well as Russia. In fact, the two have already met 4 times after the Ukraine conflict, and that's also expected to be in the meeting. And he reiterated, of course, India and Russia's close relationship. As I explained in my remarks, in the opening remarks during the meeting with his Russian counterpart, S Jaishankar also spoke about the talks that will be addressing several global situations. Remember, one of the key aspects of the meeting is also going to be the situation arising in Ukraine after Russia's invasion of the Ukraine. The world is going to be watching this meeting. So Jaishankar saying that there have been perennial issues of terrorism and climate change, both of which have had a disruptive impact on the progress and prosperity of the two nations. And we do so, when we do so, we not only serve our national interests, we actually today, as major G20 economies,
we are actually helping to stabilize the world economy as well. And at this time of great global volatility and uncertainty, I think this is a very good thing that we are doing. So I'm very glad that today's discussions helped us to move forward on many issues, and I felt that the Russian side had a similar sentiment. Информационное агентство ТАСС, пожалуйста. Добрый день, Лейла Тураянова, ТАСС. Мой вопрос обоим министрам. Ситуация в Афганистане продолжает вызывать тревогу как у Индии, так и у России. И основываясь на ваших сегодняшних дискуссиях, каким вы видите дальнейшее сотрудничество между Москвой и Нью-Дели по афганскому вопросу? И дополнение для вас, Сергей Викторович. В середине ноября планируется очередное заседание московского формата консультаций по Афганистану. И стало известно, что новые афганские власти не приглашены на эту встречу. Хотя, например, в прошлом году во встрече московского формата талибы принимали участие. Как бы вы могли это прокомментировать и пояснить, с чем связано такое решение? Спасибо. Как мы уже сказали в наших вступительных словах, мы подробно обсудили ситуацию в Афганистане и те задачи, которые стоят перед международным сообществом, чтобы помочь афганскому народу стабилизировать ситуацию и прийти к общенациональному согласию о том, как дальше жить в их стране. Мы работаем с талибами, и по нашей линии наши индийские друзья также осуществляют необходимые шаги в этом направлении. Пока еще мы не достигли нашего желаемого результата, пока еще мы не увидели, что наши коллеги, которые сейчас являют собой власть в Кабуле, движутся достаточно быстро по тем направлениям, которые были объявлены в качестве их обязательств перед своим народом, особенно имею в виду необходимость все-таки консолидировать этнополитическое единство афганского народа и обеспечить инклюзивный этнополитический характер власти. Мы продолжаем эту работу, и одним из таких этапов будет очередное заседание московского формата. Оно состоится уже на следующей неделе. Индийские друзья будут на нем представлены, как и все остальные участники предыдущих мероприятий такого рода. У нас есть, как я уже сказал, регулярный контакт с представителями талибов. Они будут посвящены в то, чем будут заниматься участники встречи московского формата. И, конечно же, мы никаких секретов от представителей Афганистана не имеем. Мы подробно пробрифингуем и талибов, и другие политические силы, которые там существуют. Let me add to that with 4 points. One, it's important that the world not forget what is the situation in Afghanistan. Because today, I think it's not getting the attention that it deserves. There is a humanitarian situation, and at least where India is concerned, we have stepped forward by providing food, providing medicines, providing vaccines, and trying to find ways by which the Afghan people are supported in a very difficult phase of their history. Secondly, the international community, with good reason, has concerns about terrorism and terrorists who operate out of Afghanistan. There have been commitments which have been given in this regard. It's legitimate that the international community, especially the neighbors, today work together to ensure that that there is no terrorism threat that comes out of Afghanistan. Third, the commitments which have been made in respect of Afghanistan are covered by a UN resolution, a Security Council resolution 2593. It is important that those obligations are kept. And finally, we discuss Afghanistan in various formats. It is part of the tradition of our relationship, India and Russia, that in some of these formats we have cooperated. So we look forward to being present here during the Moscow format as well. Телеканал RT. Прошу вас.
Hello, Donald Corder, Russia Today. This question is for Minister Jaishankar. India, of course, has been facing pressure from the West for its relations with Russia. So I'd like to ask basically a three-pronged question. The first is, what do you see as the intent of the West, specifically the United States, in pressuring India for these relations? What stance will India take in the future towards Russia as a result of this pressure? And what does New Delhi think about the Western calls to establish a price cap on Russian oil exports? I can say a lot about India-Russia relations. I think the fact that I'm here today with a delegation to review our cooperation, to see how we can take it forward, to create a long-term sustainable basis, I think says most of all. For us, Russia has been a steady and time-tested partner, and as I said, any objective evaluation of our relationship over many decades would confirm that it has actually served both our countries very, very well. So if it has served my country very, very well for many decades, I think you can see the obvious interest and commitment I would have in keeping that relationship strong and steady. As regards, the oil supply issue, there is a. I mean, first of all, there is a stress on the energy markets. Okay, this is a stress which has been created by a combination of factors, but as today the world's third largest consumer of oil and gas, a consumer where the levels of income are not very high, it is our fundamental obligation to ensure that the Indian consumer has the best possible access on the most advantageous terms to international markets. And in that respect, quite honestly, we have seen that the India-Russia relationship has worked to advantage. So if it works to my advantage, I would like to keep that going. Thank you. И заключительный вопрос, телеканал «Россия-24». Пожалуйста. Да, здравствуйте. Вопрос Сергею Викторовичу. Можете ли вы рассказать, каковы, на ваш взгляд, приоритеты развития ШОС на данный момент? Это сфера безопасности или развитие экономического сотрудничества? И, если позволите, я дополню еще один вопрос на другую тему. Можете ли вы рассказать о том, как продвигается работа по расширению БРИКС? Есть ли какие-то сроки или, возможно, даты по вступлению новых стран, в частности, Алжира, Ирана, Аргентины? И какие отрасли или направления сможет усилить вступление этих стран? И, если позволите, может быть, вы сможете озвучить еще перечень государств, которые в обозримом будущем могут также претендовать на пополнение ряда участников. Спасибо. Что касается Шанхайской организации сотрудничества, она является многоплановым форумом, занимается и вопросами безопасности, для решения которых она изначально создавалась, чтобы был порядок на границах между центральноазиатскими странами, Китайской Народной Республикой, Российской Федерацией. Эта задача была давно и успешно решена, и по мере эволюции Шанхайской организации сотрудничества она все больше внимания уделяла вопросам не только отражения и нейтрализации новых вызовов и угроз, таких как терроризм, экстремизм, сепаратизм, но и вопросам использования, если хотите, своих сравнительных преимуществ, будучи расположенной на огромном евразийском континенте, на большей части евразийского континента, конечно, страны-участницы ШОС заинтересованы в том, чтобы эти преимущества использовать при развитии своих экономических связей, расширении торговых потоков и создании дополнительной транспортной инфраструктуры, которая будет минимизировать издержки и, соответственно, повышать прибыль и быть выгодной для каждой из наших стран. Если вы добавите к этому еще перспективы использования, скажем, Северного морского пути, не только наземных маршрутов, то картина, перспективы, которые стоят перед ШОС, весьма